اوكي. So نكمل على ال DNA microarray. So the concept is I have a flat surface, I have micro spots, really small spots. Each one of them contains probes, small oligonucleotides, short DNA molecules, single-stranded, and they are complementary to specific genes. So each spot would recognize a specific gene. I know what each spot has. I know the sequence, I know the gene that it represents. Yes? So we said that what we do to estimate or to measure or to identify what genes are expressed in a certain sample, certain cell, we take these cells, multiple cells, not of the same type, we take all of the RNA molecules, we take the messenger RNA, we convert it to cDNA, complementary DNA, and then we label the complementary DNA with radioactivity, we add it to that surface, that chip, whatever, and each one of these cDNA molecules would bind or hybridize to a certain probe on each spot. If there is a signal that is coming out, I know that this sample contains, or this sample contains messenger RNA for that particular gene. According to the intensity of the signal, I can tell relatively, نسبيا, that gene expression is high or gene expression is low. If there is no signal, it means that this gene is not expressed whatsoever in this sample. كويس. That's a DNA microarray. So scientists said, لحظة شوية. I want to make a comparison of expression of all of these genes. Comparative hybridization. شو يعني؟ يعني بدهم يعملوا comparison. They know that in diseases like cancer, for example, there are a lot of molecular changes, a lot of mutations, a lot of changes in expression of many genes. Some of them are relevant, some of them are important, and some are not. So they want to identify what changes in gene expression occur when cells become cancers, and which ones are important. Well, that's a different story. Okay, so they want to make a comparison. And what they do in this case is that they take the messenger RNA molecules from the cancer cells, okay, and then they use a control cell, let's say, normal cell. They take the messenger RNA from these normal cells. Now there are genes with no change in expression. Makes sense. Like what? Housekeeping genes, like actin, for example, histones, and so on, ribosomal proteins, and so on. So what they do, they take messenger RNA from this cell type and this cell type. They convert them to cDNA. cDNA. Now cDNA, the amount of cDNA reflects the amount of messenger RNA, which gives us an indication, it gives us a measure, a sense of how much gene expression there is in this cell type. So they take these cDNA molecules and they say, you know what, radioactivity is bad. I don't want to use radioactivity. So what they do is that they label them with fluorescent tags. They label these, the cancer cells, the cDNA of the cancer cells with red fluorescence. And they label the cDNA from normal cells with green fluorescence. ماشي? And then they combine them and they add them to the microarray. Now, if there is no messenger RNA in cancer cells or normal cells, it means there is no cDNA. It means that nothing will bind to a certain spot, so this spot would appear black. Nothing. There is no signal that is coming out.
In some books, you would find it as white, like it's empty. There's no signal coming out. ماشي? If there is the same gene expression in cancer cells and normal cells, now there will be competition between them in binding to probes on a certain spot. طبعا, if there are equal numbers of cDNA molecules in cancer cells and normal cells, it means that the probability is that there will be equal binding to that particular spot. So on this particular spot, there will be equal intensity of fluorescence coming out from the cancer cDNA, red, and the green fluorescence coming out from the cDNA from the normal cells. صح? It's a matter of probability again. معاي فاهمين علي؟ Okay. So there will be equal fluorescent intensity, green and red. Now the computer or whatever, it's all computerized, would sense that there is equal intensity. So it gives us, it's all يعني arbitrary هيك يعني هو بيعطي من عنده. It gives us a yellow color. It means that this spot has equal amount of cDNA from normal cells and cancer cells, and there's no change of expression of this particular gene. It means that this gene is probably not important. صح؟ Makes sense. يعني هذه هي الفرضية. إنه أي شيء بتغير الإكسبرشن تبعه معناته إنه هذا مهم. فإذا كان الإكسبرشن equal بالنورمال cells والcancer cells معناته انه هذا الجين ما له اي دخل بعمليه الكارسينوجينيسيس او عمليه التومور جينيسيس يعني creation or formation of tumor cells or cancer cells. منيح؟ But if a gene is overexpressed in cancer cells, so we call it quote unquote بين قوسين oncogene. بتعرفوا ايش يعني oncogene؟ صح؟ صح؟ صح صح. اصحى. Yes, بتعرفوا ايش يعني oncogene. So if there is overexpression of a certain gene in cancer cells, it means that it's probably an oncogene. So it could be an important gene for cancer formation. حلو؟ معناته انه there is more red than green. So in this particular spot, you will have more red fluorescence coming out compared to green fluorescence. So the spot or the computer would say, aha, that's a red fluorescence. It means that it's overexpressed. If the opposite is true, يعني if a gene in cancer cells is down-regulated, it is not expressed as much, there is suppression of its expression, it means that it's probably a tumor suppressor gene. So in this case, there would be more green fluorescence coming out of this spot than red fluorescence. Okay? هذه الفرضية. So you would have green fluorescence in here. So in here, that's an example. You see that there's green fluorescence, means that there is more expression in normal cells than cancer cells of this particular gene. Now I know what the gene is, again. There is yellow here. It means that there is equal expression. It means that this is not important. There is red. More expression in cancer cells than normal cells. Red. More expression in cancer cells than normal cells. And so on. White or black. It means that there is no expression in either one of them. In cancer cells or normal cells, it means that this gene is not important. Again, informatics, processing of data, and here in this chip we have like 10,000, 20,000 different probes for different genes. You can have as much as 100,000 different probes, even some that can, yani few of them can identify a single gene but at different positions in that gene. ماشي؟ معاي؟ So that's basically what happens. So this is an example. In bacteria, for example, bacteria grown in glucose versus bacteria grown in ethanol,
Again, we take the messenger RNA from both of them, we convert them to cDNA, we label the cDNA green, red, and we add them together to the chip, to the array, and there will be binding. And again, we will get different signals. And these signals can tell me something about expression of different genes. Okay? So the idea here, this is what the computer does. So here we have different samples, sample 1, sample 2, sample 3. And we have the same control, the same normal cells or mRNA from normal cells used as a control for all 3 of them. فبناخد the messenger RNA from sample 1, tumor 1, or patient 1, patient 2, patient 3, okay, and each one of them, يعني, we convert to cDNA, 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 label cDNA, green, red, green, red, green, red. Add these to an array, add these to an array, add these to an array. ماشي? And we will get something like this. Here you have 9 genes. Here you have more expression in cancer cells than normal cells. Here you have equal expression. Here you have more expression in normal cells than cancer cells. Well, look at sample 2. More expression in normal cells, equal expression. More expression in cancer cells. Look at sample 3. More expression in cancer cells, equal expression. More expression in normal cells, and so on. منيح? So these samples are taken from 3 different patients with the same disease, like breast cancer, for example. Okay, so you have 3 women with breast cancer. See? So you take the messenger RNA from each one of them and you do this. Now what the computer does is something that is smart, of course. It tells me how similar the diseases are, how similar the cancers are. Because sometimes you hear about women, for example, or patients, whatever, taking a medication, sometimes it works on a group of them, and sometimes it doesn't. And we don't know why. Well, we know why, because there is different expression patterns in the cancer cells. So if you have 2 people with the same disease, it does not mean, like cancer, it does not mean that the cause of cancer is the same. It could be different. And that is why they need different treatments, different therapeutic strategies. And that's what they do these days, by the way. And they take the tumor cells and then they characterize them. إنه والله هذا الميديكيشن هو اللي راح يشتغل معك، هذا الميديكيشن سوري ما راح يشتغل معك، راح نعطيك شيء ثاني. That's what they do. فال breast cancer, for example, or any cancer, is not really the same in different patients. It's different. And as a result, response for treatment is also different. See? And that's what the microarray tells us. So what the computer does with the bioinformatics, it tells me, لحظة شوية, samples 1 and 3 are highly similar. In what? In expression pattern. عندهم تقريبا نفس الexpression pattern. بقول لك, you know what, أنا بس I'm gonna consider only genes 1, 5, 3, 8, 7, and 6. والبقية بقول لك no, they're not really important. يعني for example, look at gene number 2. It's not, expression is not changed in sample 1, sample 2, or sample 3. It means that it's not really an important gene. So put it on the side. We don't want it. Discard it. Remove it. هناخد بس الأشياء اللي هي relevant, اللي هي المهمة. Look at في حين إنه look at gene number 1. It's overexpressed in the tumor cells, but in samples 1 and 3, but it's downregulated in sample 2. Expression pattern is different. So what the computer does is that it clusters patients together. بحكي لي هدول patients عندهم disease, عندهم cancer, and all of them have similar expression pattern, وهدول عندهم different expression pattern.
طيب what does that mean؟ شو أهمية هذا الموضوع؟ It tells me إنه الكانسر تبع هدول البيشنتس البيهيفير تبعه والريسبونس للتريتمنت is different. ماشي؟ حتى البروجنوسيس يعني ايش؟ يعني خطورة المرض او انه احكي ايش خطورة المرض؟ بقول لك هدول عندهم اكسبرشن باترن بيعني انه الكانسر is very aggressive وراح يتطور بسرعة، وهدول الاكسبرشن باترن تبع التومرز تبعهم ببين انه هو good prognosis، يعني تطوره والبروجريشن تبعه انه يصير خطير وينتشر حياخذ وقت اطول. ماشي؟ فهدول الاول اعطوهم تريتمنت يعني هاي دوز اوف ثيرابي وهدول لو دوز اوف ثيرابي. اوكي؟ هيك مش انه بنوفر دواء بس بنحافظ على صحة الانسان. ليه نخلي المريض يعاني وهو مش بحاجة انه يعاني؟ Okay, so what the computer does is that it tells me, look, samples 1 and 3 have similar expression pattern, like in sample 2 has a completely different expression pattern. ماشي؟ That's what it tells me. واضحة هاي؟ And this is actually reality. يعني احنا ما بنحكي من فراغ. هذا اللي عماله بصير. إنه احنا عندنا 20,000 genes. Are all of them important? No. It turns out, for example, in breast cancer, there are 70 genes that are important, that are relevant, that can provide us with information about the tumor type, that can tell physicians, clinicians, what treatment is suitable for these patients. Okay? This is an example. هدول different genes. هدول patients, cancers, different tumor types. الكمبيوتر ايش عمل؟ لاحظوا انه ما في يلو وما في يعني في بلاك بس ما في يلو، لانه هاي الاشياء اليلو حطها على جنب صفها they're not important. طيب ما عندنا الا green و red، يعني ايش؟ يعني هدول هم relevant genes. فلما طلعنا على الاكسبرشن باترن تبع التومرز راح نشوف انه هون هدول الجينز اللي هون هاي الجروب they are overexpressed in these patients and they are downregulated in these patients. وهدول الجينز الموجودين هون they are downregulated in these patients and they are upregulated in these patients. هيك الكمبيوتر عمل الانفورماتكس، عمل الاناليسيس، حط هدول على جنب، حط هدول على جنب، حط الجينات هدول هيك، حط الجينات هدول هيك. طيب لما هذه experiment for example، هلا رجعوا للكلينيشنز قالوا لحظة شوية، what is so special about these patients؟ What is special about these patients؟ لما تابعوهم شافوا انه هدول البيشنتس هدول اللي عندهم هذا الاكسبرشن باترن عندهم poor outcome، poor prognosis. يعني ايش؟ انه الكانسر تبعهم is bad، it's aggressive، it metastasizes، it spreads at a faster rate or it needs shorter time for it to become aggressive. طب وهدول البيشنتس اللي هون اللي عندهم هذا الاكسبرشن باترن بقول لي هدول عندهم good outcome. فهلا اي بيشنت بيجي بنشوف المولكيولر بروفايل تبعه الاكسبرشن باترن تبعه وبنقول له you know what you belong to this group of patients based on gene expression or these patients that have this gene expression. فراح نعطي لك التريتمنت المناسبة، راح نعمل لك الفولو اب المناسب. يعني بدنا نشوفك كل 3 أشهر. أو you know what good prognosis we can predict, again it's all about prediction, we can predict انه انت راح يكون عندك good outcome. فبنشوفك السنة الجاي، بنخلص التريتمنت بنشوفك السنة الجاي. اوكي؟ هذا هو المستقبل، هذا اللي عماله بيصير حاليا وهذا اللي راح يصير اكثر بالمستقبل. نعم دكتور هسه كيف حددنا البور اوت كم والجود اوت كم؟ الكلينيكال داتا، كلينيكال سيمبتومز، يعني احنا هذه اكسبيرمنت جبنا كل هدول البيشنتس. طب هدول البيشنتس شو صار معاهم؟ احنا لحقناهم، مش انا باي ذا واي، يعني
بس يعني كساينتست لحقناهم كل فتره والتانيه، لاحظنا انه هدول البيشنتس عندهم good outcome clinically هدول عندهم poor outcome. طب تعالوا نشوف الاكسبريشن باترن تبعهم، المولكيولر بروفايل تبعهم، طلع انه هيك. معناته انه هذا البروفايل المولكيولر بروفايل معناه it tells me انه هذا good prognosis او bad prognosis. ماشي. فهلا اي واحد ثاني بيجي بالمستقبل بشوف الجين اكسبريشن تبعه و I can make a prediction انه good outcome او bad outcome. كويس؟ اوكي. ف this is actually what's happening these days. يعني مركز اكسن للسرطان او غيره بالعالم بياخذوا هالسامبل بيفحصوا التومر اوكي based on expression بيحددوا هو ايش التريتمنت المناسبه له. اوكي؟ So any questions؟ ماشي. نرجع للسيكونسينج. فالنكست جنريشن سيكونسينج فتح مجال اشي بالهبل، والتكنولوجي ديفلوبمنت اوف تكنولوجي اشي مش طبيعي اللي عماله يصير. فالساينتست قالوا يو نو وات، لحظه شويه، بما انه كله انفورماتكس وعندي انا اشي تكنولوجي حلوه جديده اسمها نكست جنريشن سيكونسينج NGS. فقال لك يو نو وات، انا ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل شيء زي المايكرو اري بس على السيكونسينج. شو يعني؟ يعني انا بدي اخذ عندي تو سامبلز، حاخذ الماسنجر ار ان اي منهم الاثنين وراح اعمل سي دي ان اي منهم الاثنين. ماشي؟ فلو عندي انا 10 ماسنجر ار ان اي مولكيولز حيكون عندي 10 سي دي ان اي مولكيولز، لو كان عندي 100 ام ار ان اي مولكيولز راح يكون عندي 100 سي دي ان اي مولكيولز. هذه حكيناها امبارح. قال لك بعدين ما بدي اعمل ليبلينج واري ومش عارف ايش، انا I'm gonna do sequencing. I'm gonna sequence all of the cDNA molecules كله. ماشي؟ فعملوا sequencing. هلا لما يعملوا sequencing مش قلنا بنعمل fragmentation، وهي الفراجمنتس بنخليها تربط على clusters، وعندي انا billions of clusters لانه عندي كثير fragments. فلما يصير في عندي sequencing ال 10 mRNA molecules اللي صاروا 10 cDNA molecules لما يصير لهم sequencing يصير لهم sequencing let's say 10 times. وال 100 وحطيناهم على الاري على السيرفيس هذه وصار لهم sequencing، حيصير لهم sequencing 100 times. مش هيك؟ فالكمبيوتر ايش بيعمل او السيكونسينج التكنولوجيا ايش بتعمل سيكونسينج راندوم سيكونسينج لكل شيء كله بعدين بتطلع لي الريزلتس. اللي لحظه شويه، هذا السي دي ان اي تبع هذا الجين انا عملت له سيكونسينج 10 مرات، والجين نفسه او جين ثاني خلينا نحكي عملت له سيكونسينج 100 مره. هلا نقارن مع السامبل الثاني، الجين الاولاني اللي عملنا سيكونسينج له 10 مرات، بالعين الثاني انا عملت له سيكونسينج 500 مره، والجين الثاني اللي هون عملنا له سيكونسينج 100 مره، هون عملنا له سيكونسينج مره واحده بس. ايه لحظه شويه، طب اذا النمبر اوف سيكونسينج ايفنتس كان مختلف، ما هو بناء على ايش؟ على كميه السي دي ان اي، وكميه السي دي ان اي بتعتمد على ايش؟ كمية الماسنجر ار ان اي، كمية الماسنجر ار ان اي بتعتمد على ايش؟ الاكتيفيتي اوف ذا جين. فبحكي لك انا مش بس راح احكي لك اذا كان في ديفرنس ان جين اكسبريشن، لا انا راح اعطيك ايش هي السيكونس كمان اللي تغيرت. فهمتوا علي؟ طيب المايكرو اري انا حطيت بروبس I know what the sequences are على الاري، فانا اوريدي عندي assumption او عندي information سابقه انا ايش عمالي بحط وايش هي الجينات اللي انا عمالي بطلع عليها. اوكي؟ صح؟ فلما احط انا السي دي ان اي هذا الليبل وعمل ارتباط وطلع سيجنال، انا بقدر احكي والله هذا الجين اتغير الاكسبرشن تبعه. طب لو سألت لي طب الجينات الثانيه بقول لك والله ما بعرف. ليه ما بتعرف؟
لاني ما عندي بروب لإله على الاري هذه، فما بقدر احكي لك ايش الاكسبرشن تبعه. صحيح؟ ما هو هيك هي. بالسيكونسينج نعمل سيكونسينج لكل شيء، كل شيء، كل الار ان اي مولكيولز اللي حولناهم للسي دي ان اي. ماشي؟ وبالتالي الشيء اللي بعرفه والشيء اللي انا ما بعرفه راح يصير له سيكونسينج، راح تطلع لي انفورميشن كثير، راح يقول لي يا بنتي اسكتي، راح يقول لي ايش البروجرام لما يطلع له ريزلتس في change of expression based on what, how many times I did sequencing to a certain fragment. لمين؟ لهاي السيكونس. وبيعطيني ايش هي السيكونس. هلا انا باخذها داتابيس، بقارن مع السيكونسز تبعت الهيومن جينوم، بعرف انه هاي السيكونس belongs لاي جين. ماشي معي؟ فهذا ال RNA sequencing او بنحكي انه RNA seq. فبناخذ احنا again عندنا 3 جينز messenger RNA molecules 1 2 3 بنحولهم للسي دي ان اي، السي دي ان بنعمل sequencing لكل شيء. كم مرة عملنا sequencing للبلو messenger RNA؟ مرتين. معناته الاكسبرشن تبعه انه مرتين relative نسبيا. طب والجين هذا الاحمر مرة واحدة، والجين الاصفر 1 2 3 4 مرات. معناته الاكسبرشن تبع الجين الاصفر اكثر شيء، والاكسبرشن تبع الجين الاحمر اقل شيء. based on what? Based on how many times صار في sequencing للسي دي ان اي that belongs to whatever gene. اوكي؟ معي؟ هذه هي. هلا فلما جيت انا حكيت لكم اول امبارح انه كنا دائما نحكي انه عندنا 2% of the human genome is coding. يعني ايش؟ يعني it codes for proteins. وطلع انه اخر 5 6 7 8 سنوات انه لا يابا 70% of the human genome can be transcribed. طب احنا كيف عرفنا؟ عرفنا لانه اول شيء عملنا الهيومن جينوم بروجكت، عرفنا السيكونس تبعت الهيومن جينوم كلياته، هي الداتا بيس كلها موجوده. اخذت انا كل الار ان اي مولكيولز اللي موجوده بالسامبل، حولته للسي دي ان اي، وبعدين عملت سيكونسينج، كل شيء عملت له سيكونسينج. ولما اقارن بشوف انه 70% من الهيومن جينوم از كفرد، كله له ار ان اي طالع منه. لما عملت المقارنه بالداتا بيس الكبيره، فهيك عرفنا انه مش 2%، لا عندنا 70% بصير له ترانسكريبشن، بس 2% من الهيومن جينوم بصير بروتين، والباقي كله نون كودينج ار ان اي، يعني ار ان اي ما بصير له ترانسليشن لبروتين. طب شو بيعملوا هدول الار ان اي مولكيولز؟ علمي علمك. هون الاكسايتنج بارت تبع الساينس اللي هلا احنا متجهين له، وانستلي غابه احنا مش عارفين ايش راح يطلع معنا. هذا الار ان اي سيك. اذا الار ان اي سيك الادفانتج تبعته ايش هي؟ نشوف. يعني نقارن الار ان اي سيك sequencing of RNA مع الاري. ال RNA seq can be used to characterize novel transcripts. novel new ما بنعرفها. RNA molecules ما بنعرف ايش هم. To what part of the genome they represent, what genes they بنعمل sequencing لكل شيء. حتى اللي ما بنعرفه بيصير له sequencing. We identify splicing variants. splicing variants مش عندنا المسنجر RNA بيطلع بصير له splicing الاكسونز، ممكن نعمل احنا alternative splicing، نحط اكسون 1 مع 2 مع 4، طب و3 قال لك لا هذه بخليه ثانيه بدها اكسون 3، بنعمل 1 2 3 وانسى 4. فبكون عندي انا different messenger RNA molecules ممكن يطلعوا من the same gene producing different proteins. اوكي؟ وقتها splicing variants that are produced from a single gene can also be identified. زائد we can profile the expression pattern, expression levels of all different genes. Okay? In microarray, it's limited.
we detect transcripts corresponding to known genomic sequencing لانه انا على الاري حطيت probes وانا عارف ايش هي البروبس. ماشي؟ معي؟ انت انا ليش يا ابني؟ اسال سؤال سبيسيفيك عشان اشرح لك مره ثانيه. احكي لي ايش اللي مش مفهوم؟ السيكونسنج احنا كيف سويناها انه يعني لما نيجي نسوي الار ان اس سيك كيف راح نعرف الترانسكريبشن الجداد الاشياء الجديده طيب. اللي ما بنعرفها. هلا اخذنا احنا الار ان اي، الار ان اي من وين اجى؟ من الجينات. تمام. اوكي؟ جينات انا بعرفها وجينات انا ما بعرفها. حلو؟ تمام. طيب اخذنا كل الار ان اي مولكيولز هذه حولناها للسي دي ان اي، عرفنا كيف عملنا السي دي ان اي، ريفيرس ترانسكريبتيز. حلو؟ ماشي. السي دي ان اي represents what؟ It represents messenger RNA اللي هو جاي من وين؟ جاي من جين انا بعرفه او ما بعرفه. ماشي؟ السي دي ان اي عملت له سيكونسينج. اوكي؟ هاي السيكونس موجوده، كيف عملنا سيكونسينج؟ حكيت عنها امبارح او اول امبارح. كيف عملنا سيكونسينج لكل شيء؟ انه بنحط بنعمل ادابترز وبنحطهم على السيرفيس وبنخلي البوليميريز وحكينا بيطلع كلر وصور وفاير ووركس. اوكي؟ عملنا سيكونسينج لكل شيء. حلو. هلا اذا عملنا سيكونسينج للسي دي ان اي 10 مرات هذا ات ريفلكس قديش كميه هالسي دي ان اي الموجود عندي بالسامبل. لو عملت سيكونسينج لإله 100 مره معناته في كميه كبيره من هذا السي دي ان اي. ماشي؟ فانا عرفت السيكونس. اوكي؟ واحد. اثنين، عرفت كميه الار ان اي اللي موجود بالسامبل يعني كميه السي دي ان اي. منيح؟ فعرفت الليفل تبع هذا تبع المسنجر ار ان اي. عرفت هاو اكتف ذا جين از. اوكي؟ فعرفت انا السيكونس وعرفت الليفل تبع الار ان اي. هاي شغلتين حلوات. اوكي؟ هلا كيف عرفنا الليفل؟ هياته كم مره عملنا سيكونسينج لنفس السي دي ان اي؟ كم مره عملنا سيكونسينج لنفس السي دي ان اي؟ عملنا مره، مرتين، ثلاث، اربع، 10، 100. ماشي؟ فهيك انا عرفت الليفل وعرفت السيكونس. هلا احنا خلصنا الهيومن جينوم بروجكت اللي هو ايش؟ فك الشفره، نعرف الاحرف، داتا بيس ضخمه هائله موجوده على الانترنت. حط اي سيكونس، انت اخترع سيكونس من عندك مثلا وشوف هذه وين موجوده. اوكي؟ حيقول لك والله هذا السيكونس موجوده على كروموزوم 1. بالضبط وين؟ بقول لك بالضبط وين. كله مرسوم. فبتعرف انه هذا الار ان اي طالع من هذا الجزء من كروموزوم 1. اوكي؟ فانت هلا عرفت كمان اللوكيشن من وين جاي هذا الار ان اي مولكيول. تطلع هيك بتقول طب هذا جين؟ هذا شيء انا بعرفه؟ ممكن يقول لك ممكن يقول لك لا ما بنعرفوش لسه، احنا اول مره بنعرف ان هذا جين، ان هذا الجزء من الدي ان اي بصير له ترانسكريبشن. هيك عرفنا انه مش 2% 70%. ماشي؟ ان شاء الله كويس؟ اوكي. يس. تقدر تستعمل ار ان اس زي اللي اخذنا عنه شويه المره يس اوكي. سؤاله ممكن انا استخدم الار ان اي سيكونسينج عشان اعمل comparison between samples؟ definitely. Yes of course. انا باخذ السامبلز ماشي؟ بحولهم للسي دي ان اي سي دي ان اي بس ما بعمل ليبلينج، بعمل سيكونسينج لهذا وسيكونسينج لهذا. لكل شيء، لكل الار ان اي بهذا وبهذا. فهون طلع عندي لنفس الار ان اي سيكونسينج 10 مرات، هون طلع 100 مره، معناته ايش؟ انه هذا السامبل بيعمل more expression of this particular gene than the other sample. يعني بتعمل comparison ما بين السامبلز. اوكي؟ معي؟ يس يس. عدد مرات السيكونسينج تدل على عدد مرات على عدد الار ان اي ولا بس ريليتد اشياء؟ يعني هو يعني اوكي سؤاله هل عدد مرات السيكونسينج للسي دي ان اي او للمسنجر ار ان اي يعني بحكي لك قديش كميه الار ان اي؟ I'm not sure انه it's that accurate. اتوقع انه العمليه نسبيه، يعني راح يقول لك كثير قليل او ولا شيء، او راح يقول لك هذا اكثر من هذا. اوكي؟
فهذه هي الار ان اي سيك، التكنولوجي الجديده، اجدد شيء نزل على السوق. اجوا جماعه البروتين باي كيمستري بغاروا كثير من جماعه المولكيولر بيولوجي، جماعه الدي ان اي والار ان اي، لانه الادفانسمنت بالتكنولوجي تبعت الار ان اي والدي ان اي اسرع واسهل من البروتين. البروتين بتغير الاكسبرشن تبعه، مش هيك؟ يعني انت صحيت من النوم افترض او ما افترض الجين اكسبرشن تبعك بتغير، بعد الظهر مزاجك معكر اكسبرشن بيختلف، حدا حكى لك نكته نعنشك الجين اكسبرشن بتغير، اخذت خطوه قدام خطوه لورا الجين اكسبرشن بتغير. الدي ان اي ما بتغير سورت يعني، بس البروتين بضل يتغير، بصير له فاسفوريليشن، بصير له جلايكوسيليشن، بصير له كليفج، بصير له وات ايفر، بنحطه جوا الخليه بنطلع له برا الخليه. يعني الداينامكس تبعت البروتينز غير عن الدي ان اي. والار ان اي كله بتشابه، كله نفس النوكليوتايد، بس البروتين مختلف، عندك امينو اسيدز possibly charged، وعندك هيدروفوبيك، وعندك شيء كبير وشيء صغير، والاستراكشر بيختلف. يعني الداينامكس تبعت البروتينز غير عن الدي ان اي والار ان اي. خلينا نحكي على شويه تكنولوجيز لها علاقه بالبروتينز وتكنيكس. اول واحد سهل، اميونو بلوتينج. اميونو بلوتينج، اول ما تسمع كلمه اميونو على طول لازم يخطر على بالك انه احنا هون بنستخدم انتي بوديز على طول. ماشي؟ اكيد درستوا بالهيستولوجي اميونو هيستوكيمستري. اميونو ايش يعني اميونو هيستوكيمستري؟ التشو هذا بعمل ليبلينج للبروتينز يوزنج انتي بوديز. افينيتي كروماتوجرافي حكينا عليه الفصل الماضي، عشان نعمل بيوريفيكيشن للبروتين بنحط انتي بوديز. ليه؟ لانهم سبيسيفيك تو يعني سنجل بروتينز، they can be that specific. ايش يعني بلوتينج؟ جاي من كلمة بلوت. بلوت يعني بالعربي لطخة، هيك وسخ، هيك معناته. فاميونو بلوتينج معناته انه انا بطلع على لطخات، يعني السيجنال بتطلع as a result of antibody binding to a protein. اوكي؟ وضحت الفكرة؟ يا رب. So what we do تكنيك عملناه قبل هيك، حكينا عنه قبل هيك، اللي هو ال SDS page. SDS اللي هو الديترجنت poly acrylamide gel electrophoresis، اللي هو انا بعمل separation of proteins based on size. متذكرينه؟ So what we do is the following. ناخذ البروتينز بنعمل له separation لكل هاي البروتينز according to size. The large ones they migrate slower than the small ones. هدول large proteins، هدول intermediate، هدول small proteins. كل واحدة من هاي الشحطات can represent a single protein or multiple proteins of the same size. لكن هذا ما بيعني لي أي شيء. So far ما في معلومات. كثير بروتينز أنا عندي هون. بنعمل ترانسفير لهالبروتينز لممبرين. اذكركم ايش هو الممبرين؟ البيس اوف بيبر اللي بنقر عليها الدي ان اي او الار ان اي لما نعمل ساذرن والنورثرن، بننقلها على هالممبرين، هالبيس اوف بيبر. كل البروتينز هينتقلوا لهون. طبعا هذا بس ريبرزنتيشن لهذا الممبرين. انا ما بشوف البروتينز لانه ما لهم كلر، نقلوا كلياتهم. لاحظ انه الباترن تبع البروتينز على الممبرين راح يشبه الباترن تبع البروتينز بالجل، لانه لما عملت ترانسفير اللارج مولكيولر بروتينز اللي كانوا فوق راح يكونوا فوق، والسمول راح اللي كانوا تحت راح يضلوا تحت. منيح؟ معاي؟ بعدين we do blotting اللي هو ايش؟ بحط antibody. الانتيبودي will bind to a single protein. It binds to that protein وهذا الانتيبودي حيطلع لي السيجنال. فأنا بطلع على الممبرين وبشوف السيجنال وين من وين عمالها بتطلع. طلعت من هون.
what type of information can I get from this technique? السايز ممتاز. السايز أنا بعرف شغلتين على الأقل. واحد, is there protein or not? There is protein. Two, what is the size of the protein? السايز بقدر إنه I can estimate قد إيه السايز تبعه. Well, it's a high, large molecular weight protein. ليش؟ لأنه موجود فوق. ثالث إشي بعرفه قديش البروتين أنا عندي. الإكسبرشن تبع البروتين level إذا signal intensity is high معناته عندي كمية بروتين عالية. لو السيجنال intensity واطية معناته إنه الإكسبرشن تبع البروتين أو الليفل تبع البروتين is low. ماشي؟ واضح؟ So that's what we basically do. عندنا مثلا 3 different proteins ماشيين على هالجل أو ونقلناهم على الممبرين. بنحط انتي بودي، الانتي بودي حيربط على هالبروتين، بنحط انتي بودي ثاني اللي بيعمل ريكوجنيشن للانتي بودي الاول اللي عليه السيجنال، فالسيجنال راح تطلع من هون، ما راح تطلع من هون، ما راح تطلع من هون، حتطلع من هون. ليش؟ ليش؟ لأنه سبيسيفيك. عشان specificity of interaction between the antibody and the protein. It's that specific. Okay? هذا هو الاميونوبلوتيك. طيب هاي السيجنال ديتكشن انه بكون الانتي بودي عليه سيجنال فبنشوف السيجنال هي من وين طالعه. هل خليني اجي قبل ما احكي على هاي خليني اجوا جماعه البروتين باي كيمستري غيرانين اجين بقول لك ايه جماعه الدي ان اي عملوا دي ان اي مايكرو اري. طب انا كمان بدي اعمل اري اوف ماي اون، بدي اعمل بروتين اري. ايش البروتين اري؟ قاموا طلعوا افكار مختلفه. قال لك انا بدي اعمل اري عشان اشوف الاكسبرشن تبع البروتين، الليفل تبعه اللي موجود بالسامبل. فواحده من الاختراعات تبعتهم اللي هي الفورورد فيز مايكرو اري، حطوا على السيرفيس انتي بوديز كلاسترز زي البروبس، انتي بودي تبع بروتين A جنبه، انتي بودي لبروتين B جنبه، انتي بودي لبروتين C and so on. انا بعرف كل سبوت عليها انتي بودي لاي بروتين. باخذ السامبل تبعي، باخذ كل البروتينز وبعمل ليبلينج للبروتينز انه يطلع سيجنال وبرميهم على الاري. كل بروتين حيربط على الانتي بودي تبعه. ماشي؟ وبعدين بشوف السيجنال من وين طالعه؟ طالعه من سبوت 1. معناته ايش؟ بروتين A موجود. والانتنسيتي تبعت السيجنال ايش بتقول لي؟ الكميه كثيره او قليله. سبوت نمبر 2 ما في سيجنال طالعه، معناته ايش؟ ما في بروتين، ما في اكسبرشن and so on. سبوت 3 في سيجنال خفيفه طالعه، معناته ايش؟ في بروتين لكن كميته قليله. فهيك انا عملت اكسبرشن باترن او البروتين بروفايلنج زي الار ان اي، زي الدي ان اي مايكرو اري عشان نعمل الار ان اي ليفل. هذه وحده. الثانيه بقول لك لا انا بدي اعمل العكس، فسموه ريفيرس فيز. انا حاخذ البروتينز تبعت السامبل تبعي، راح احط على سبوت على الممبرين، حاخذ البروتينز من سامبل 2 راح احطه جنبه، حاخذ البروتين من سامبل 3 راح احطه جنبه. ماشي؟ وبعدين ايش؟ بحط انتي بودي واحد حيربط على سامبل 1 وسامبل 3 بس مش سامبل 2. هيك. وبعدين بشوف السيجنال من وين جاي؟ جاي من سبوت 1 وسبوت 3. معناته ايش؟ انه سامبل 1 وسامبل 3 عندهم البروتين اللي انا بدي اعمل له ديتكشن. طب وسبوت نمبر 2 it represents sample 2 ما في سيجنال، معناته هذا السامبل ما فيهوش هذا البروتين. طيب زائد الانتنسيتي تبعت السيجنال طالعه كثير من سامبل 1، معناته في كثير من هذا البروتين. وسامبل 3 سيجنال خفيفه، معناته في بروتين بس مش هالقد. طيب هذا عشان انا اشوف الاكسبرشن.
هلا في اشياء ثانيه انا ممكن اني اعملها، انه احط مثلا DNA molecules مش عندنا transcription factors and they bind to specific sequences of DNA. صح؟ صح والله interact معي شويه. صح؟ صح. transcription factors they bind to specific DNA sequences. فانا بدي اعرف بروتين معين بربط على اي سيكونس، فبحط على الممبرين على السيرفيس different DNA sequences، وبحط على البروتين وبشوف هذا البروتين حيربط على اي DNA sequence. ربط على هاي معناته هذا البروتين can recognize هاي السيكونس، والبروتين هذا can recognize السيكونس الثانيه. فانا حددت هاي البروتينز بتربط على اي سيكونس. ممكن اعملها انه احط انا سبستريت واحط انزيم وابدا اعرف هذا الانزيم بتفاعل مع اي سبستريت، فعندي different substrates وبحط انا الانزيم وبعرف والله انه بتعرف على هذا السبستريت وهي السبستريت، بس مش هذاك السبستريت. يعني the field is open. You can do whatever you want with the protein microarray. Okay? عشان نشوف ال interaction between different protein interaction, protein DNA interaction, expression of proteins and so on. آخر إشي. بكره ان شاء الله دكتور. نعم. الفورورد فيز. اوكي. نعيد الفورورد فيز ونكمل هاي الاسبوع الجاي. طيب. وانا بدي اعيد الفورورد فيز مايكرو اري، انه انا عندي السيرفيس بحط على سبوت 1 انتي بودي لبروتين A، وبحط على سبوت 2 انتي بودي لبروتين B، وبحط على سبوت 3 انتي بودي لبروتين C. باخذ البروتينز من سامبل، كل البروتينز، واي ليبل all بروتينز، فكل البروتينز بحط لها سيجنال وبرميهم على السيرفيس. هلا الانتي بودي اللي موجود هون حيربط مع البروتين اللي بتعرف عليه، لانه البروتين ليبل حيطلع لي سيجنال، فهاي السبوت راح تطلع سيجنال، معناته بعرف انه البروتين A موجود in this sample. سبوت نمبر 2 في انتي بودي لبروتين B، بس ما في سيجنال عمالها بتطلع، معناته ايش؟ بروتين B مش موجود بالسامبل تبعي. سبوت نمبر 3 عندي السيجنال بتطلع بس خفيفه، معناته it reflects how much protein I have in my original sample. طيب؟ الاسبوع الجاي بنكمل الماس سبكترومتري وندخل بتكنيكس الثانيه ان شاء الله.